friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது IES இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டாப்பிக்கில் 10th டாபிக் டிசைன் ஆஃப் மெஷின் எலிமெண்ட்ஸ். இந்த டாப்பிக்கில் வெல்டிங் ஜாயின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட், வெல்டிங் ஜாயின்ஸ். வெல்டிங் ஜாயின்ஸ் இஸ் an edge or point where two or more metal pieces or plastic pieces are joined together. The two or more work pieces, either metal or plastic, are joined with the help of a suitable welding process to form a strong joint. According to the American Welding Society, there are basically 5 types of welding joints. These are butt, corner, lap, T and H joint. The basic 5 welding joints are அஞ்சு டைப் இருக்கு. அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து பட் ஜாயிண்ட், செகண்ட் கார்னர் ஜாயிண்ட், தேர்டு லேப் ஜாயிண்ட், ஃபோர்த்து டி ஜாயிண்ட், ஃபிஃப்த் வந்து எட்ஜ் ஜாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பட் ஜாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தலாம். The joint which is formed by placing the ends of two parts together is called butt joint. In butt joint, the two parts are lie on the same plane or side by side. It is the most simplest type of joint used to join metal or plastic parts together. இது எப்படின்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து இந்த எண்ட் வந்து ஜாயின் பண்றது, இது பேர் தான் butt joint. The different weld types in butt welding are square butt weld, bevel groove weld, V groove weld, J groove weld, U groove weld, flare V groove weld, flare bevel groove butt weld. இன்னும் வெல்டிங் பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து கார்னர் ஜாயிண்ட். The joint formed by the placing the corner of two parts at right angle is called the corner joint. Two parts which are going to be welded with corner joint form the shape of L. இது வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து ஜாயின் பண்றாங்க. இது வந்து L ஷேப். இதெல்லாம் ஜாயின் பண்றது தான் கார்னர் ஜாயிண்ட். The different weld types in corner joint are as follows: fillet weld, spot weld, square groove weld or butt weld, V groove weld, bevel groove weld, U groove weld, J groove weld, flare V groove weld, edge weld, corner flange weld. Next one, the T joint. The joint which is made by intersecting two parts at right angle. In the joint 90-degree angle irukkondraanga, and one part lie at the center of the other. It is called as T joint as the two parts welded look like English letter T. இது எப்படின்னா ஒரு பார்ட் சைடுல சென்டர்ஸ்டிங்கா சென்டர்ல வச்சுட்டு ரெண்டு சைடு வெல்ட் வச்சிருக்கு. இது வந்து T joint. The types of welds in T joints are as follows: fillet weld, plug weld, slot weld, bevel groove weld, J groove weld, flare bevel groove, melt through weld. Next one, the lap joint. Lap joint என்னன்னு பார்த்தலாம். The lap joint is formed when the two parts are placed one over another and then weld. It may one side or double sided. This type of welding joints is mostly used to join two pieces with different thickness. இது வந்து ஒன் ஒரு பிளேட்ல இன்னொரு பிளேட் வச்சு வெல்ட் பண்ற மாதிரி இந்த லேப் ஜாயிண்ட். The various weld types in lap joint are fillet weld, bevel groove weld, J groove weld, plug weld, slot weld, spot weld, flare bevel groove weld. Next one, the edge joint. The joint formed by welding the edges of two parts together are called edge joint. This joint is used where the edges of two sheets are adjacent and are approximately parallel planes at the point of welding. In this joint, the weld does not penetrates completely the thickness of the joint, so it can be used in stress and pressure application. Edge வந்து ரெண்டு edge ஜாயின் பண்ணி வெல்ட் பண்றது, இதான் வந்து edge joint. The various weld types in this welding joints are square groove weld or butt weld, bevel groove weld, V groove weld, J groove weld, U groove weld, H flange weld, corner flange weld. Okay friends, இன்னும் வெல்டிங்கை பற்றி further videos டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். Okay, thank you.